נדבר אליי? בסדר, טוב. אנחנו מעדות 710. תספר מה שאתה רוצה. רציתי לבקש מעידן שישתמש בנשק עליי. שלא ייתן להם לקחת אותי, אבל לא יכולתי. הוא הילד. כשהבן שלי שאל אותי, אבא, יהיה בסדר? אנחנו נהיה בסדר? לא אמרתי לו, יהיה בסדר. הייתי בטוחה שכולם מתים, שהילדים שלי מתים. כאילו לא ידעתי שיש אופציה לצאת מזה בחיים. ובשלב מסוים זורקים פנימה רימוני רסס לתוך המיגונית. במהלך כל הריצה, פעם אחת לא הסתכלתי אחורה. אני מזהה דמות מולי, ממש משבריר שנייה. אז הוא הסתכל עליי, פתח עליי באש. ב7 לאוקטובר אני הפסקתי להיות בן אדם פרטי. אבל אם הפכתי להיות חלק מההיסטוריה של מדינת ישראל, לפחות בזה תרמתי משהו. צריך לספר את הסיפור הזה, מה לעשות? שהוא לא ישכח לרגע. October 7 is not a single event. It's an endless sequence of stories. Each testimony is a small window into a vast and painful reality, adding an essential dimension to the way that we understand what happened. כדורים וקליעים עפים לך באוזניים. This is where the vision of the Edut 710 archive comes in. We are building a living archive powered by artificial intelligence and designed for our era. The archive integrates transcription, audio, and video, and enables analysis of aspects and gestures such as tone of voice and rhythm, gaze and hand movements. Imagine a teacher or a researcher typing a question such as, how did the October 7 attacks begin? 7 לאוקטובר, 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לרעשי שיגור. התחלנו לשמוע טילים. Using a system of semantic and sentiment-based search, one can ask complex questions. זה ממש היה קרב על הידית. אני עם סכין, אף אחד לא יעבור. אם הם יעברו, אז אני לוקח איתי מישהו. In the digital archive, testimonies related to the same event, the same location, or even the same person will be presented together, so that we can understand not only what happened that day, but also how entire communities experienced the events. This is an unprecedented moment. It's the first time that a testimony archive is being built in real time. We still have a lot of work ahead of us. Thousands of testimonies yet to be collected. Survivors who are still healing. Communities rebuilding. We need infrastructure and funding to realize our vision. But our commitment is clear. To ensure that all these voices do not remain silent. That they are heard, studied, and given meaning. Now and for generations to come. בא לי לבוא, כן לתת את העדות שלי, מסיבה אחת גם עיקרית, שיהיה להם אחרי שהיא סיימה את העדות פה איתכם ביחד, אשתי חזרה לחיים. לא משנה כמה טיפולים, כמה שיחות שהיא עשתה, אחרי הרעיון שלכם, אשתי חזרה להיות ילם, אמא, ילם, אישה. לספר את הסיפור הזה, זה באיזשהו מקום זה מנקה, זה עושה טוב. זה מפליא אותי לא זלגו לי פה המון דמעות ושבאמת הצלחתי לדבר. האמת שזאת הפעם הראשונה שזה קורה, שאני ככה מדבר ואומר את זה בשטף.
אני אפילו רועדת שאני מספרת, אבל אני עושה את זה, אני עושה את זה בשביל ההמשך. סבא שלי ניצול שואה. אין לי מושג מה עבר עליו בתחושותיו. אני יודע על הנייר. תחושותיו ואין לי מושג, הוא לא דיבר את זה אף פעם. אז אני יודע את הדרך שהוא עבר, אבל אני לא יודע מה הוא הרגיש. אני לא רציתי בהתחלה, אבל המטפלת שלי אמרה לי שיש לזה גם ערך בשבילי, של לבוא ולספר את זה. צריך להקדיש את כל העדות והכל בעצם לשלושה אנשים שהיו האנשים הכי קרובים אליי, ובעצם לא שרדו את היום הזה, הם שלושתם נהרגו בהגנה על הקיבוצים שלהם. מתוך עולם ההסברה, אני מכירה את מול מה אנחנו מתמודדים. כמות ההכחשה והשקרים בעולם וכן הלאה. אז גם מהצד הזה מאוד מאוד חשוב לתת עדות שלי, בואו, אני הייתי שם. שזה יהיה מתועד הדבר הזה, שאף פעם לא נשכח ולא ישכחו מה עברנו. אני עוזב את המשפחה שלי, ממד לא נעול, והולך לצד השני. נשכבתי והתחלתי לזחול, כשאני אומר לעצמי, אם המחבל רואה אותי, אכלתי אותה. אני שוב מגיע לחמ"ל של השירותים, אני רואה עוד שני מחבלים שם על הדשא. אתה לא מגיע. אני מבין שיש פה כבר כמות של מחבלים, כי אני רואה רימונים נזרקים. היה שם פאניקה מטורפת. השארתי למד"א, ואומרו לי, אין אף אחד, אתה לבד. אני הבנתי שהסיכויים שלנו לא גבוהים במיוחד. אני יודע שאני אולי הולך למות כאילו, אבל מישהו צריך לעשות את זה, ותבין שאין מישהו, זה אתה. זה שהתגייסנו פה כולנו ושאנחנו עושים את זה ביחד, זה מאוד עוזר לי. זה סיפור חיים שבאיזושהי מידה לא נגמר. 7 לאוקטובר זה פעם ראשונה שהרגשתי פחד מוות. ולהגיע במדינה שלי ולהיות פליטה, זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות לי. סבתוש, שורפים לי את הבית, אני מפחד. אחים שריפה, עלה לי לראש ביידיש והתחלתי לשיר לעצמי. ואנחנו הולכים בצעדה שקטה, בדממת מוות, מוקפים בחיילי גבעתי מסביב, הולכים 1.5 קילומטר ברגל, אנשים מבוגרים, אנשים חולים, אישה בהיריון, טלי שדוחפת את בעלה דורון. כמה קרא לזה? צעדת המוות? זאת לא שואה. אתה לא היית בשואה, אז אתה לא מבין על מה אנחנו מדברים בכלל. רצינו לתת את הכל על מנת לילדים שלנו, לא יקרה מה שקרה לנו. יהיה להם ארץ שלהם, וזהו. אבל... התחלתי את חיי בשואה, ונפלה עלינו בגיל 80, גם שואה. So I said, I gotta go down to Tzomet Cheletz, and I walk in, and Eli Beer's son-in-law, Aaron Ben Arush, says, Katzenstein, wow, you came just in time. And I'm like, what for? He's like, ambulance, I think 66, psychotrauma crisis response. I'm like, whoa, changing gears. So I go to the ambulance, and there's I open the door, and there's a Chayal, a soldier, screaming. I've been hit in the face, in the arm, don't touch. And I'm like, whoa, because he's already been what we call trauma stripped. He's wearing just his underwear and whatever. He's totally, he's not physically injured. There's no blood.
And I'm like, someone tell me what's happening here because I'm not processing this right yet. He's like, he was next to a friend of his who got a bullet in the face and was killed. This is acute stress reaction to the highest level. This is what we trained for. He had been traumatized. He's having an acute stress reaction. I'm like, okay, I can deal with this. I said, I'm the commander here. And he looks at me and our eyes lock, which is one of the first things you look for. Is can the person focus on you? And I said, אני מפקד פה, I'm the commander. And he's like, commander of what? I'm like, I'm commander of Yechidat Chosen. I'm the commander of the psychotrauma crisis response team because I am the senior psychotrauma responder here. I need you to listen to me. Okay, the next two things were, seeing it was like a miracle. Two key things that we do in every trauma situation. You are safe now. You are safe now. That incident is over. Now, there are still missiles falling. There's still plenty of things that are risky that could happen. But the incident that you were involved in is over. You are safe now. Wow. You just saw the stress like sort of melting off of him. You know, he went from being like a crying baby to being a fighter. And I don't know, within 15 minutes, he's like, where's my gun? I want to go back. I want to get dressed into uniform. And I was like, we did something awesome. When I went back to Tzomet Cheletz with my brother-in-law and my kids, everything was there the way I remembered it, except for the green. And then I looked down and I saw among the green things growing, I saw like an IV bag that had been, you saw the medical trash that had just been missed in the cleanup. And I was like, it's still here. And that's when I realized that it was still here. And then I took my two sons and I put my arms around them. And like I walked towards where we had the treatment station. And I just took a deep breath of the clean air and I hugged them. And I felt such closure. And that's when I realized what a powerful experience I had been through. And frankly, what I was zoche to be a part of. We were in a fight for our lives. You know, and I was there. So, shoulder to shoulder, religious, secular, didn't make a difference. We're brothers and sisters, arm in arm, doing stuff for the Jewish people at our hardest time. And it was like, yeah, we did that. I was like, I told my kids, I said, don't forget this. You were here through me, It was just awesome. One thing I think we learned from October 7th is that the tide was turned by the little people. There were no little people. Every person did the little bit that they could. It was truly a zechut. I mean, we don't ask for this. This was not something no one wanted it. But, you know that we shine. How tough are you? Oh, you don't want to know how tough we are. I just saw someone had a video, had a picture collection of Jews with the number on their arms. And I'm like, my God, we're people
that went through the most demeaning, destructive, evil tattoos in Auschwitz. Like, hey, yeah, that's all right. We're going. Yeah, I'm back here. We're just raising kids and grandkids and moving on. I mean, that's a tough, that's a whole different level of tough.